But then I started to travel. Но затем я начал путешествовать. In this business, NHT Global brought me to a lot of places. И этот бизнес NHT Global позволил мне путешествовать по многим местам. And I visited a lot of countries and a lot of cities, also in the Soviet Union. И я посетил много стран и городов, которые были в составе Советского Союза. I went to St. Petersburg, Я был в Санкт-Петербурге, Moscow, в Москве, Omsk, в Омске, Voronezh, в Воронеже, Makashkala, в Махачкале, Rostok, в Ростове, Perm, в Перми, Magnitogorsk, в Магнитогорске, в Vladivostok, Владивостоке, Komsomolsk, Khabarovsk, Комсомольск-на-Амуре, Киев. Хабаровск, Киев, Almaty. и Алматы. And I learned something very different. И я узнал кое-что совершенно противоположное. The people that I met were the friendliest, the most, the warmest people I've ever met. Люди, которых я встретил, это были самые дружественные, самые теплые люди, которых я вообще встречал. And I was very glad that I had the opportunity to learn a different side of Soviet Union. И я был очень рад тому, что я смог познать другую сторону Советского Союза. Now I understand politics is one thing, И я понял, что политика это одна сторона, but real life is completely different. а реальная жизнь она совершенно отличается от этого. And that gave me a big lesson in my own life. И это дало мне очень важный урок в жизни. Because I learned that I cannot even trust my own parents on important things in life. Я понял, что я не могу доверять даже своим собственным родителям в очень важных вещах в жизни. Like what to believe and what not to believe. Во что верить, во что не верить. I had to make my own experience. Я должен получить свой собственный опыт. And the same is true in the world of business. И то же самое касается бизнеса. Sometimes you have to make your own experience before you can make your own opinion if something is good or not. Вы должны получить свой собственный опыт, чтобы получить свое суждение того, что правильно, нет в бизнесе. If I would have listened to everyone around me, what is good and what is not good, I would not have been here today. Если бы я прислушивался к каждому мнению, которое вокруг меня говорили, что правильно, что неправильно, то я никогда бы не был в этом бизнесе, не был бы в этой компании. Anyway, let's talk about NHT Global. В любом случае, давайте поговорим об NHT Global. So, I'm with NHT Global for more than 13 years now. Я с NHT Global уже более 13 лет. Now that's a very long time. Это очень долгий период. And believe it or not, NHT Global is the first company ever I got involved in this industry. Поверите или нет, но NHT Global это вообще первая компания сетевой маркетинг, которая вообще участвует, то есть работает. Before that, I didn't even know what network marketing is. Раньше я вообще не понимал, что такое сетевой маркетинг. And one of the reasons I'm still with this company for so long И одна из самых главных причин, почему я до сих пор с этой компанией, is because the company NHT Global still didn't go bankrupt. это потому что NHT Global не обанкротилась до сих пор. То есть имеет длинную историю. Because that happens all the time. Это происходит повсеместно. Most companies in this industry Многие компании в этой индустрии, who start new, they don't survive the first year. многие эти компании не выживают даже первый год своего существования. That survive the first year, and most of those don't survive the next year. А те, кто выжил первый год, они не выживают уже в последующие года. So it's a big deal if a company is already 15, 18 or 20 years old on the market. Поэтому это очень важно, если компания существует уже 10, 15 лет, 20 лет на рынке. But when Я начинала, я как бы не имела никакого представления вообще об этом. and I thought this business is all about selling products. И я думала, что этот бизнес весь заключается только в том, чтобы продавать продукты. You know, and I don't know how to sell products. А я не знала, как продавать продукты. I'm in fact the worst salesman ever on the history of this planet.
Вообще, я самый, наверное, худший продажный агент на этой планете. Now I know that there are some people who are good at selling. Я знаю людей, которые очень хороши в продажах. And they could probably sell ice cream to the Eskimos. Которые могут продать мороженое эскимосу. But I could not even sell a winter coat to the Eskimos. А я, например, не смогу продать зимнее пальто эскимосу. So, if you thought about selling, what is this business really about? Если это не о продажах, то о чем тогда этот бизнес? Well, let me tell you first how I started. Давайте я вам расскажу, с чего я начал. When I heard about this company for the first time, Когда я впервые услышала об этой компании, there was no crowd in a room. не было так много народу в комнате. And I didn't see a nice presentation. И я не участвовала в этой презентации красивой. And the company did not have such a great reputation that it has today. И компания еще не имела такой репутации, которую она имеет сейчас. When I heard about this for the first time, I was sitting in a room, in an apartment of a friend of mine. Когда я впервые услышала об этой компании, я услышала на квартире у своего друга. And he told me about a business that he got involved in the previous year. И он мне рассказывал о том бизнесе, в котором он начал участвовать с прошлого года. And we were sitting in the kitchen, drinking, I think, beer. И мы сидели на кухне, общались, пили пиво. And he stood up and he put 3 products on the table. Он встал и поставил 3 продукта на стол. The first product was some sort of cream for hands. А первый продукт это был крем для рук. Some sort of peeling. Какой-то пилинг крем. And he said, try it. Попробуй, он сказал. And I tried it. Я попробовал. And it reminded me of my childhood, playing in the sand. Это напомнило мне мое детство, когда мы играли на пляже. I mean, I'm a man. Я мужчина. And I don't understand even now why anyone would want to put a peeling on their hands. И я до сих пор не понимаю тех, которые используют пилинг для рук. And I was not impressed with that product. И я, честно говоря, не впечатлился этим продуктом. Now, the second product was another cream Второй продукт был это другой крем, that people would put on their face, который наносят на лицо. and that would make them look younger in 30 minutes. Который омолаживает в течение 30 минут. And, well, I was young at the time, in my 30s. Я был молод в то время, около 30. I didn't even know what wrinkles were. Я не знал, что такое морщины вообще. And I certainly didn't understand what was important for women. Я тогда не понимал, что реально важно для женщин. And I was not very impressed with that either. И с этим продуктом я тоже не был впечатлен. The third product was another cream. Третий продукт был еще один крем. And I thought already, this must be a cream company. И я подумала, что это, наверное, компания, которая производит крема. But this was exclusively for women. Это был крем исключительно для женщин. And they would put it, well, somewhere else that I didn't understand much. Some areas. They put it somewhere else that I didn't understand, in an area I didn't understand. И он наносился на те места, которые я в тот момент не особо это понимал. But I thought this is a much more interesting. Я подумала, что это намного интереснее. And he introduced this product as the biggest revolution in the history of mankind. И мой друг представил этот продукт как одну из больших революций вообще в области здоровья для человечества. And he was blinking with his eyes like this. И он подмигивал мне. And he said, you know what this is for? Ты же понимаешь вообще, для чего это? So in my head, I saw myself going from door to door trying to sell creams for women. И уже у меня в голове раздавались мысли о том, как проходить от двери к двери и продавать вот этот крем для женщин. You know, I imagined I would
pack my bag with products in the morning. Я представляла, как я пакую эти крема в сумку по утрам. And I would go to different doors. Я буду ходить по разным дверям. And I would knock. Буду стучать в эти двери. And there would be an old woman opening the door. И старая женщина откроет эту дверь. And I would say, Я буду говорить ей: Dear woman, уважаемая женщина, I have a question for you. у меня есть к вам очень важный вопрос. Would you like to look younger and have better sex? Вы хотели бы выглядеть моложе и иметь лучший секс? I sell products for that. Я продаю продукты именно для этого. And I think the next thing I would see is her fist in my face. И я думаю, следующее, что я увижу, это кулак перед моим. So that's how I envisioned the business works. Это то, как я визуализировал работать этот бизнес. Это было мое понимание. And on top of that, the product had to be sent from America. И добавок ко всему, продукт еще должен быть прислан из Америки. Because we didn't have, at that time, a warehouse in Europe. Потому что у нас не было складов в Европе на тот момент. So the shipping was really expensive. А доставка была очень дорогая. Like a big box, just for the shipping, was like $100. Одна коробка стоила $100, чтобы доставить ее. The products were not certified, they didn't have the certification. У продукта не было сертификации. So we couldn't even sell the products officially. И мы даже не могли официально продавать эту продукцию. The company website was only in English. Веб-сайт компании был только на английском. And I was living in a country where no one really spoke English. А я жил в стране, где никто особо-то и не разговаривал на английском. And no one was doing the business anyway. И тут невозможно было как-то вообще делать это. And I didn't understand it. И я не понимала. So my friend looked at me with a big smile. А мой друг смотрел на меня с улыбкой широкой. And he said to me, И он сказал мне: так что, Томас? Что ты думаешь? Это класс, правильно? So he said to me, you know, isn't this a great opportunity? И он сказал: это же шикарная возможность. What do you think? Что ты думаешь об этом? Well, I didn't know what to think. Я не знал, что и думать. The only thing that I thought was, how do I get out of here as quickly as possible? Единственная мысль, которая меня интересовала, как бы побыстрее отсюда уйти, от этого разговора уйти. But he was a very clever man. Но он был очень мудрый мужчина. And by asking the right questions, И задавая правильные вопросы, he learned what was really important for me. он уяснил, что действительно было для меня важно. Time freedom and financial freedom. Финансовая временная свобода. Because at that time I was working too much and I didn't have enough money. Потому что в то время я очень много работал и недостаточно зарабатывал. And he sold me on the dream of financial freedom, where I had to do the work only once, but then benefit from that work for a lifetime. И он меня зацепил именно на этой мысли о том, что я могу быть свободен, зарабатывать достаточное количество денег и, то есть, быть предоставленным самому себе в любое время. He painted a picture of a business that would over time become independent of me, whether I worked or not. Он нарисовал мне бизнес, картину бизнеса, которая позволяла быть всегда свободным и финансово независимым. Even if I didn't work. Даже когда я не работаю. But at that moment, I didn't understand any of this. Но на тот момент я вообще ничего из этого не понимал. And I didn't realize that it's not about going from door to door, trying to sell products to anyone who would breathe. Он объяснил, что это не так, что ходить от двери к двери и пытаться продать свою продукцию. But it's about building a huge distribution network around the globe, just like the big companies do it. Он объяснил, что это построение широкой дистрибуционной сети глобальной, так же, как и строятся огромные компании, корпорации, тот же принцип. But here it's possible for us, for the normal people.
И что это доступно именно для нас, обычных людей. For the housewives, the Yeah. mothers, Для домохозяек, для мам, the teachers, учителей, the students, студентов, the doctors, докторов, the policemen, ну, даже полицейских and the retired person. и тех, кто на пенсии. The company has already provided that great infrastructure that is so difficult for us to do. Компания уже предоставила готовую инфраструктуру, готовую систему, по которой можно работать нам. We just have to use it. Все, что нам нужно, это использовать ее. And it always starts only with one person. И это начинается всегда с одного человека. And sometimes it's difficult to imagine that one person becomes 100 or 1,000. Иногда это очень сложно представить, как из одного человека потом становятся сотни и тысячи людей сети. But it's not about how many people do you know. Но это не о том, сколько людей вы лично знаете. It's about how many people do the people that you don't know. Это о том, сколько людей знают люди, которых не знаете вы. So, and it took me a long time to actually understand what our real product that we are selling is. И это заняло приличное время для того, чтобы не понять, что действительно мы продаем. So, what are we actually selling? Что здесь на самом деле продается? Well, number one, of course, our products. Ну, первое, конечно же, это наша продукция. The whole range of the products. Вся линейка продукции. And they are great products. Это шикарные продукты. For some people, it's a need product. They need it to live. Для многих людей это продукция для жизни, то есть им она необходима, чтобы жить, качественно жить. And I know enough people where the products have saved their lives. Для многих людей эта продукция спасла их жизни. And then for other people, it's a want product. They want those products to have a better life, to be healthy, to look better, to be more energetic. А для многих людей эта продукция необходима для того, чтобы чувствовать себя здоровым, быть более энергичным. But the second product that we are selling, Второй продукт, который мы продаем, that's financial freedom. это финансовая свобода. That's the real product that we are selling. Это второй продукт, который мы вообще продаем, самый главный. That's the product that everyone wants. Это самый главный продукт, который на самом деле люди хотят. Financial freedom means doing what you want to do, whenever you want to do it, and have enough money to afford that lifestyle. Финансовая свобода значит делать, что ты хочешь, когда ты хочешь, и иметь достаточно средств для того, чтобы позволить себе это в любое время. So, although I didn't understand this yet when I started, I realized this is what I want. Несмотря на то, что на самом начале я не понимал то, что и чем я собираюсь заниматься, но я понял самое главное, что я хочу этим заниматься. I didn't know how I will achieve it, but I made the decision that I want to try. Я не знал, как я достигну этих результатов, но я знал, что я точно хочу их достигнуть. In the beginning, it was not easy. В самом начале было нелегко. In fact, it was really hard. На самом деле это было очень сложно. But my friend and sponsor, he flooded me with information, with books and CDs. Мой друг и мой спонсор, он полностью поддерживал меня, снабдил меня всей информацией, и книгами, и CD-дисками, всей продукцией. He said, you have to read this book. Он говорил, что читай эту книгу. Watch this presentation. Посмотри эту презентацию. Watch this video. Посмотри это видео. And he introduced me to the power of personal development. Personal development? И он дал мне понимание и знание того собственного развития, личностного развития. I learned everything about goal setting. И я узнал все о правильной постановке целей. I learned that I can change my future in advance. Я понял, что я могу изменить свое будущее. By going into the theater of my own mind and watch a movie that I want to see in my mind.
благодаря правильной визуализации той картинки, которую вы видите в своем мозгу, правильную, то есть благодаря этой визуализации я могу достигнуть этих результатов. But there were also a few things that I didn't like about the business. Ну, было несколько вещей как в этом бизнесе, которые мне не нравились. One day my sponsor said to me, Один день мой спонсор мне сказал, today you will do the presentation. You will present the products in the company and the business on stage. он сказал, что сегодня презентацию будешь на сцене будешь проводить ты. Ты будешь рассказывать о продукции, ты будешь рассказывать о компании. Now, after I recovered from that shock, После того, как я отошел от шока, that I had to do this, потому что я должен был это делать, staying on stage, стоять на сцене, which I hated, то, что я ненавижу делать. I then walked from the chair to the podium, Я прошел со стула к подиуму, and my mind probably stayed back in that chair, а мой мозг как бы остался все еще в этом кресле. because I opened my mouth and nothing came out. Я открыл рот, но звука не издавал. I felt brain dead. Я I felt like, not having a brain. я чувствовал себя как бы без мозга вообще. No, I was really that bad. Я действительно был в таком состоянии. But you know what? I did it again. Я сделал это еще раз. And I did it again. И еще раз. And I did it И again. еще раз. And I did it И again. еще раз. Until I realized that, I can do it. До тех пор, пока я не понял, что я могу это сделать. And I realized that I can do anything I want if I put my mind and my heart behind it. И я понял, что я могу сделать все, если мое сердце, мое желание и мой ум будут работать вместе. And I also know that financial freedom is possible for anyone. И я понимал, что финансовая свобода, она возможна для каждого, доступна каждому. The problem with financial freedom Проблема в финансовой свободе, that everyone wants it, то, что все ее хотят, but everyone wants it for free. но все хотят ее бесплатно. And that doesn't work. Так не работает. You have to put work in, Вы должны над этим работать. and then you get the rewards out. И тогда вы получаете вознаграждение. That is in everything you do, it's always like this. Ну, вообще-то это во всем, что вы делаете, это касается всего. But in this industry, you don't have to do it for whole life. Но в этой индустрии вам не нужно делать это всю жизнь. You have to work hard here as well. Вы должны работать достаточно усердно сейчас, да. But if you work for 3 to 5 years hard, Ну, если где-то 3-5 лет вы работаете достаточно усердно, and you really do the right things, и вы делаете правильные вещи, you will receive what you want. вы получите то, что вы хотите. Let's speak about NHC Global for a second. Давайте Again, поговорим, about the company. вернемся обратно о компании. NHC Global has really shown an incredible performance in the last 5-6 years. NHT Global показывает достаточно успешную историю последние 5 лет. Well, you have heard it before, but I want to just say it again. Вы слышали уже это ранее, но я хочу еще раз об этом сказать. In 2015, the company was awarded as the second fastest growing publicly traded company in the world. В 2015 компания получила награду, второе место, как наиболее быстро развивающаяся компания во всем мире. By a big respected magazine. С очень известным, уважаемым журналом. In 2016, it was awarded the fastest growing publicly traded company in the world. В 2016 получили награду о том, как самая быстро развивающаяся публичная компания, торгуемая на бирже. And in 2017 again. И в 2017 получили аналогичную награду. Now, what does that mean? Что это значит? Even the outside world is recognizing the power of this industry.
Даже внешний мир уже признает мощь и силу этой индустрии. And they take it very seriously. И уже относятся серьезнее. And NHT Global is one of the key players in the industry. И NHT Global один из ключевых игроков в этой индустрии. It's not the biggest company. Это не самая большая There's a компания. lot of other bigger companies. Очень много более крупных компаний. But it's a really, amazing company how it's able to grow that quickly in the world. Но это действительно самая удивительная компания, которая так быстро растет в мире. That gives credibility. Это дает возможности и вызывает доверие. And in Kazakhstan, how many people do you have here? Ну, в Казахстане сколько человек сейчас здесь у вас? Вообще? Казахстан. 18 миллионов. 18 population? Around 18 million. You can work your whole life just in Kazakhstan and work with this company. Вы можете даже в Казахстане работать всю свою жизнь, оставаясь в NHT Global и зарабатывать. You know, when I started, the company was almost bankrupt. Когда я начинал, компания была практически банкрот. That was in the really early days. Это было в самом раннем развитии компании. And the company at that time had the same problems as many new companies that just, appear in the market. Компания столкнулась с теми же проблемами, что и все компании на самом начальном этапе своего развития. And if I had known that about how this works, I may not have even started with NHT Global. Если бы я понимал, как это вообще работает, я, может быть, даже в тот момент и не стал бы присоединяться к компании. Because there's one thing that's really bad. Ну, потому что есть одна вещь, которая не очень хорошая. Imagine you decide for a specific company, like NHT Global, Представьте, что вы выбрали какую-то определенную компанию, because you love their products. потому что вам нравится их продукция. And you decide that you're going to work really hard in the next 3 to 5 years for that company. И вы решили, что вы будете усердно работать с этой компанией в ближайшие 3-5 лет. But then you realize in 3 to 5 years that the company went broke. И в течение этого периода вы вдруг узнаете, что эта компания разоряется. So you work for those 3 to 5 years and the company goes bankrupt. It happens all the time. И вы работаете в компании, которая стала банкротом на эти 5 лет, и это происходит повсеместно. So if you know now, that NHT Global has a 20-year, almost 20-year history. Сейчас, зная, что компания NHT Global имеет практически 20-летнюю историю развития, It's growing like crazy. и она растет сумасшедшими темпами, And you're in a market where most people don't know about the company yet. и вы на рынке, где многие люди еще не знают об этой компании, You can be sure that after you have done the hard work, the company will be still here. и вы знаете, что после того, как вы проработаете и приложите свои усилия, компания все еще будет оставаться на рынке. And that's the most important thing that you need to understand. It's going to be here in 3, 5 or 10 years. И это самое важное, что вы должны понять, что компания будет на рынке и через 3, и через 5, и через 10 лет. Because there's a lot of new companies who try to attract you with cheap products, great marketing plan. И вы должны понимать, что это важно, потому что очень много новых компаний, которые пытаются привлечь вас своими достаточно доступной дешевой продукцией, отличными маркетинг-планами. And they try to attract you with all different, sort of things, just that you go and sell their products. И многими другими бонусами только для того, чтобы вы начали продавать именно их продукцию. But if it's a new company, the chances are that they won't be here for a long time. Но так как это новая компания, то шансы того, что этой компании не будет в ближайшие несколько лет, достаточно высоки. At least one thing with NHT Global is that it's a stable company. Самое важное, что вы должны знать об NHT Global, что эта компания стабильна. So once in a while something great comes along. Однажды что-то грандиозное происходит. And today this is it. И сегодня это именно оно. But of course you have to make a decision. Конечно, вы должны принять решение.
The problem is most people don't like to make decisions Ну да, проблема в том, что многие люди не хотят принимать решения. because they are afraid that they make the wrong decision. Потому что боятся о том, что они могут принять неправильное решение. Happens all the time. И это происходит постоянно. So you have to think if you want to use this opportunity and change your life. Yeah. И вы должны понять, вы хотите использовать эту возможность и изменить свою жизнь. Or if you want to see this opportunity fly by without you. Или вы хотите, чтобы эта возможность просто проплыла мимо вас. If you're happy with your life now, perfect. Don't change anything. Если вы довольны своей жизнью, отлично, тогда не надо ничего менять. But if you want more in life, if you want to have a change, go and join us with this amazing opportunity. Но если вы хотите изменить свою жизнь, если вы хотите сделать ее более интересной, то тогда присоединяйтесь к нам и используйте эту возможность. I have read some time ago what people think when they get really old. Я недавно читала о том, что люди думают о том, когда они стареют. And one thing when I read through this became clear to me. И одна вещь очень четко для меня была видна. Most people have too many regrets when they're old. Многие люди в пожилом возрасте имеют очень много сожалений о том. And one of the main regrets of old people is that when they were younger, they didn't try enough. They were too afraid of trying new things. Самое важное сожаление, которое было, это то, что когда они были моложе, они не использовали все возможности, а они постоянно чего-то боялись. And I made my promise for myself that I will have no regrets when I'm old. И я дал себе обещание, что у меня не будет сожалений, когда я буду уже старым. Make that same promise for you. Сделайте тоже обещание для себя. Thank you. Спасибо.